preparando conjuntamente y que desde el Gobierno de España, bueno, pues tenemos mucha ilusión en que podamos, bueno, pues formar parte, ¿no? Estamos encantados de formar parte de este proceso y mucha ilusión en sus resultados. ¿Por qué? Pues porque este encuentro en Madrid, esta reunión de ministros y ministras del sector del agua en Madrid, los próximos 22 y 23 de octubre, reunirá a líderes y comunidades de todo el mundo que estamos unidos por un objetivo común, que en este caso se ha enfocado en romper los hilos, eliminar barreras entre políticas de gestión de los recursos hídricos y las políticas de servicios de agua, saneamiento y salud, así como su mejor encaje en las políticas de acción climática y reforzar el liderazgo político en lo que es la política del agua. Creemos que será un hito para el progreso colectivo y que garantizará que las realidades de los niños, las familias y las comunidades contribuyan a configurar la agenda mundial. Si bien el Secretariado está haciendo un trabajo excelente, a pocas semanas de la reunión desde España animamos encarecidamente a todos los gobiernos y socios a que preparen y compartan sus resúmenes de país. Estos resúmenes muestran el compromiso político, la innovación y los esfuerzos de los países para superar los retos. Y son importantes porque constituyen la base para los intercambios y para el fomento de nuevas ideas durante los días de la reunión en Madrid, y especialmente las sesiones de los diálogos ministeriales. Los diálogos son una parte esencial de la reunión, como pues todos ustedes saben, ya que es aquí donde se comparten abiertamente nuestras experiencias, nuestros logros, obstáculos y, lo que es más importante, nuestras ambiciones. El tema de la reunión de este año es romper los hilos, unir el liderazgo político para agua, saneamiento y acción climática. Romper los hilos en castellano significa eliminar barreras y acercar espacios de la acción. Y esto solo es posible con la cooperación y la colaboración. Asimismo, se invita a los ministros, desde aquí humildemente invito a los ministros no solo a participar en los debates, sino también a respaldar el Pacto de Dirigentes de Alto Nivel sobre Seguridad Hídrica y Resiliencia. España está muy comprometido con este pacto y consideramos que es más que una firma, es un compromiso con los ciudadanos, con las futuras y con el propio planeta. Al adherirse al pacto, los países demostramos nuestro liderazgo y contribuimos a un movimiento global y situamos al agua y al saneamiento en el centro de la resiliencia climática, en particular de cara a dos hitos importantes en la agenda internacional del agua, como es la 30ª conferencia de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026. Así que esperamos que el impacto de los debates en Madrid se extienda mucho más allá de los días de la reunión y pueda contribuir a fortalecer las prioridades internacionales, inspiren la acción nacional y amplifiquen las voces de quienes deben ser escuchados con mayor urgencia. No quiero tampoco olvidar el mencionar los mecanismos de responsabilidad mutua como compromisos que seguirán siendo visibles y medibles, lo que garantizará un progreso sostenido. En España hemos visto y hemos comprobado que cuando alineamos la gestión de recursos hídricos y la prestación de servicios de agua y saneamiento en las estrategias de inversión, estamos ayudando a nuestras economías y construimos sociedades más saludables y resilientes, desde las aldeas rurales hasta las grandes ciudades, y en un territorio en el que el agua es un elemento transversal y sobre todo en un contexto de adaptación y mitigación climática. Las carteras de financiación climática, por tanto, deben tener en cuenta estas carteras de inversiones alineadas. Así que, España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en particular, pues tenemos el honor de acoger esta importante reunión ministerial y asegurémonos de que se convierta en un puente hacia la conferencia de partes, la 30ª conferencia de partes de cambio climático, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua y más allá, basado en la solidaridad, la responsabilidad compartida, la determinación colectiva de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento para todas las personas, en todas las partes y en todo momento. Agradecemos nuevamente la excelente labor del equipo del secretariado, el liderazgo de Patrick Moriarte, así como de Catarina de Alburquerque y su equipo, y estaremos encantados de darles pronto la bienvenida a Madrid. Un cordial saludo.
Muchas gracias, Conchita. Estamos muy felices de trabajar con usted, con todos, todo el mundo, todos los colegas in España. Thank you for your intervention, and it's been a pleasure to work with you to prepare this meeting. And in your remarks, you cover a number of things, encouraging us also to continue with the preparatory process at country level, and also highlighting the leaders' compact that Patrick also talked about, which will be a big the major outcome of this meeting. I will now call to the floor my colleague Anjani Kapoor, who is the head of policy, accountability and results at the SWA Secretariat. She's been working with different partners on the agenda, including the government of Spain, but also other partners that are part of the task team that has been working on the agenda. Anjani will speak to the agenda and the outcomes of the sector and the outcome of the sector ministers meeting. Anjani, over to you. Thank you, Satali. Let's move to the next slide, please. As Conchita and Patrick were saying, the theme of the 2025 sector ministers meeting reflect on a critical challenge. How do we talk and work closely with our sister sectors, especially in these times of intersecting crises? Traditionally, water and sanitation services and programming has focused on public health and housing policies. But with the evolving climate risks and resource pressures, demand a more integrated and systems-wide approach that Patrick was also mentioning. The advocacy around human rights to water and sanitation is foundational to this theme. This means ensuring services that are universally accessible, safe, affordable, and culturally appropriate, while embedding these rights into climate adaptation and resource management frameworks. As this theme directly responds to the increasing climate-related shocks, which are disrupting the water cycle and threatening progress on the Sustainable Development Goals, we are creating a line of sight with other high-stakes international milestones, such as COP30 and the 2026 UN Water Conference. Next slide, please. As we've been discussing that the theme of the sector ministers meeting, please let's move to the next slide. Thank you, Vanessa. As we've been discussing that the theme of the sector minister meeting goes beyond just water and sanitation services. So from the Secretariat side, we have prepared 2 micro briefing notes to support national preparation efforts of the governments and also of the partners. The first briefing shown on the right side of your screen talks about how global climate and finance frameworks like the Paris Agreement, the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction, and Financing for Development Conference, which was hosted by the government of Spain in Sevilla a couple of months back, and the outcomes from these processes and conferences can be used as the tools by ministers to align national water and sanitation policies with broader global processes and trends. This engagement can unlock climate financing, improve cross-sectoral collaboration, and ensure water and sanitation are prioritized within wider climate and development goals. And it talks about the catalytic role that the line ministers can play to make this happen and why they need to engage in these processes. The second micro briefing highlights how the sector ministers meeting is a political springboard and a key platform to strengthen political leadership connecting water, sanitation, and climate action in the lead up to COP30 and the next year's UN Water Conference. Together, these micro briefings, we hope, can offer some strategic insights, can act as practical tools, and work alongside the ministers to drive resilient integrated national policies aligned with emerging global trends on financing and funding opportunities. Next slide, please. Now, let's look at the agenda of the sector ministers meeting. As most of you know, that the sector ministers meeting has 2-day setup. The structure of the meeting includes plenaries that acts as the scene setting platform and provide thought leadership for the subsequent ministerial dialogues throughout the day.
The themes for the plenaries and the ministerial dialogues have been finalized in consultation with the SMM task team, which is a multi-stakeholder group composed of all the SWA constituencies. Day 1 speaks to the first objective of the meeting, which is on policy integration. And when we will go to the next slide, we will look at day 2. But let's stay on this slide for a minute. Day 1 will focus on accelerating the integration of policies and strategies. It will also talk about cross-sectoral collaboration that is critical for achieving the integrated agenda, but also look at some capacities where there are gaps in such capacities that are much needed to break down the silos between water, sanitation, hygiene, resource management, and climate action. The meeting will be inaugurated by the government of Spain and the SWA Global Leadership Council, which is of course made up of the former heads of state who are champions for the sector, and our co-convener, UNICEF. We will then move on from this scene setting to a scene setting plenary. And then from the plenary, we will move on to the 2 ministerial dialogues, as you can see on the screen. At the end of the day 1, we will have a highlight session on mutual accountability mechanism, because many of our partner countries are already working on commitments, looking at climate and other aspects of water and sanitation. Next slide, please. Day 2, as you will see on the slide, will deepen these discussions and move towards a coordinated sector reform and sustainable financing to identify pathways for delivering resilient services, enhancing accountability, and scaling inclusive financing mechanisms. This idea will be discussed further in plenary 2, which will be the scene setting plenary for the day, and the very first ministerial dialogue on 23rd of October, which is on financing. The second ministerial dialogue of the day will focus on the implementation through the heads of state initiative, recognizing the catalytic role of these initiatives in achieving the integrated agenda that the meeting has been advocating for and the theme. The meeting will then culminate in the launch of the high-level leaders compact on water security and resilience, which will be part of the closing plenary. Next slide, please. Now let's talk about the ministerial dialogues. As most of you know who have attended the meetings in Costa Rica and Jakarta, the ministerial dialogues are the heart of the sector ministers meeting. They feature interactive, in-depth discussions among ministers and their peers, and they will also have contributions from other non-government constituencies and high-level stakeholders. These ministerial dialogues are held under the Chatham House rules, and they have a good mix of high-level strategy and policy discussion, but also there will be practical knowledge exchange, which is critical for national implementation and ownership of this agenda. We will have 6 rooms at the venue for each ministerial dialogue. And in every ministerial dialogue room, we will have 8 to 10 ministers who will share their country experience. This dialogue will be moderated by a sector expert. And after the ministers have intervened, the 2 resource people from the non-government partner constituency will intervene to present their messages and solutions. Towards the end of each plenary, there will be a 3rd resource person in the room who will present the proposed solutions before the moderator closes the plenary. So these are the numbers that we are looking at while working on the agenda. Next slide, please. The high-level leaders compact on water security and resilience, which you will see on the screen, is a high-level political commitment document. If you could go to the next slide, thank you. So this is the key outcome of the sector ministers meeting. It will be a high-level political commitment document endorsed by the ministers and leaders who will be present at the 2025 sector ministers meeting. It serves as the shared endorsement and also puts the intention out to accelerate this integrated agenda. We hope to get as many signatures on the compact as possible that supports the partnership and also the development partners and also the government actors to follow up when they go back home from Madrid. This compact will guide partnership efforts from 2025 onwards, providing a clear strategic direction and strengthening accountability. The aim of this compact is also to build momentum for the existing heads of state initiative,
The idea is to encourage more countries to adopt their own presidential or prime ministerial compacts at the national level, so that we move away from the sectoral thinking to a whole of the government approach that unifies political action on integrated drinking water sanitation with resource management and climate efforts. We are also trying to see how this compact can be placed at COP30, also with the Baku Water Dialogue and the UN Water Conference. Next slide, please. Before I hand the floor back to Setali, let's look at how many ministers have confirmed. Vanessa, if we can move to the next slide, please. So we have 56 ministers confirmed from 42 different countries. Out of this, 23 are water and sanitation ministers. We have 10 health ministers. We also have around 12 environment ministers. And we, of course, this is an evolving list. We are getting confirmations almost daily, and we have some other high-level confirmations at the bottom of the slide. I'm happy to take any questions. Back to you, Setali. Thank you so much, Anjani. Thanks for the update on the agenda and the preparations. We really have a very good lineup of speakers to give us experiences on the preparatory process. So we will not take we will not wait. We'll go straight into that part. But if you have a question, so in case you have a question, please put that in the chat. Or put it in the Q&A section of the webinar. I have not seen any question in the chat so far, so I will move right away to get our first country experience, which will be presented by Dr. Elsa Ramos, who is the National Director for Water, for the Water Ministry of, for Water Ministry and also Ministry of Energy and also Ministry of Energy in Angola. Dr. Ramos, over to you. Thank you so much. Can you hear us, Dr. Ramos? Está a ouvir-me? Yes, we can hear you. Está a ouvir-me? Ai, Jesus. Agora consegue ouvir melhor? We can hear you. Please go ahead. Okay. Ok, obrigada. Olha, eu vou agradecer pela oportunidade que nos dão a Angola de podermos apresentar aquilo que estamos a preparar para a conferência. Portanto, primeiro iria dizer que a nível de Angola e como forma de podermos concertar aquilo que são os projetos, as ideias, as estratégias do setor das águas, nós criamos o Fórum Nacional de Água e Saneamento. Portanto, eu posso falar ou consegue interpretar? Ok. É estranho. Portanto, e então nós criamos este Fórum Nacional de Água e Saneamento, que não passa de uma plataforma onde todos os membros que estão envolvidos com aquilo que é a questão de água, saneamento e higiene possam colocar as suas ideias, possam colocar as suas estratégias para podermos levar a bom porto aquilo que é a resolução da água e saneamento e higiene em Angola. Portanto, este fórum já foi criado, portanto, em 2019, mas por causa das questões de Covid e outros assuntos, praticamente há 2 anos que nós damos vida ao nosso Fórum de Água e Saneamento. E então, para concertar estas ideias, portanto, nós começamos em 2024, portanto, em junho e outubro de 2024, nós tivemos alguns encontros com todos os parceiros interessados, portanto, aqui falamos desde o setor privado, o setor académico, o setor público, as organizações das Nações Unidas e não só, para podermos então começar a concertar estas ideias, né? Portanto, então,
tivemos um primeiro encontro, nós chamamos de análise de casualidade, portanto, que foi nesta altura, e onde aí colocamos os principais desafios estruturantes do setor da água, saneamento em Angola. Depois, portanto, novamente, isto portanto, foi em junho, em novembro fizemos uma reavaliação, portanto, em função daquilo que já tinha sido apresentado, portanto, conseguimos fazer uma reavaliação conjunta do setor da água e onde começamos então a definir aquilo que são os vetores de advocacia para podermos então melhorar o abastecimento de água aqui no país. Portanto, isto em outubro. Paralelamente a isso, o que é que nós resolvemos? Portanto, nós temos, quer a nível daquilo que é o quadro legal e institucional do setor, não é? A questão do saneamento, que a nível de Angola, com só muito mais tarde, portanto, nós demos um enfoque muito grande àquilo que é o abastecimento de água e só mais tarde nos dedicamos àquilo que são as questões de saneamento, não é? E então resolvemos fazer mesas redondas, portanto, onde nos sentávamos e, portanto, com todos os setores estratégicos, tentar ver o que está mal, quer a nível da regulamentação, o que temos ainda que fazer para podermos melhorar o abastecimento de água e dar aquele grande passo que é a questão do saneamento, que no nosso país ainda é crítico, não é? Portanto, existe ainda muito por fazer. Então, a primeira mesa redonda que fizemos, portanto, foi a mesa que se tratou do quadro legal e institucional, onde identificámos alguns decretos para podermos ver as lacunas que estes decretos tinham e como os poder, portanto, colhendo propostas para poder adequá-los melhor à situação que hoje vivemos no país. Depois fizemos outra mesa redonda, onde colocamos como lema saneamento como prioridade nacional, não é? Para podermos debater também esta questão da gestão dos resíduos, da drenagem urbana, do saneamento de águas residuais e colocar isto como agenda prioritária em Angola. Estamos então a preparar agora a terceira mesa redonda, que identificamos como financiamento... Não, isto é da conferência. Portanto, estamos a preparar agora outra mesa redonda, onde vamos identificar aquilo que é sustentabilidade, e quando falamos da sustentabilidade, falamos daquilo que é como fazer com que o setor privado possa entrar naquilo que é a gestão da água, saneamento e higiene. Portanto, como o governo poderá também captar mais financiamentos, como podemos, acima de tudo, identificar as nossas estruturas de água e podê-las registá-las, porque isto ainda é um problema em Angola, não temos todas as nossas estruturas identificadas estão, mas não registadas, e então esta é a terceira mesa redonda que nós iremos apresentar. Agora, tendo em conta esta grande conferência, a grande conferência em outubro para dia 22 e 23, onde Sua Excelência, Sr. Ministro de Angola já confirmou a sua presença, veio mesmo a calhar porque vamos fazer então aquilo que é a conferência do FONAS, portanto a conferência que vamos realizar agora em 14 e 15 de outubro. Portanto, nesta conferência nós vamos trazer, portanto, quatro temas que eu tinha abordado, portanto, que é a questão do quadro legal e institucional, o saneamento com prioridade nacional, financiamento e sustentabilidade, e vamos trazer também aquilo que é aprendizagem e inovação. Portanto, nesta conferência nós iremos ter não só a presença de Angola, mas também a presença do nosso país irmão, portanto, Moçambique, portanto, que já confirma a sua presença para também nos poder trazer a sua experiência. Estamos a tentar também a presença de um especialista em Portugal, portanto, também dedicado a estas questões como é que é dizer, de regulação dos ativos, né? Portanto, e então contamos que desta conferência possamos então responder àquele questionário que nos foi colocado e fazer então com que o nosso ministro leve aquilo que são as ideias e a posição de Angola em relação às questões de água, saneamento e higiene, né? Portanto, de uma maneira geral, de um modo geral, portanto, não quero alongar muito,
É esta a nossa ideia, é isto que queremos apresentar, o que estamos a fazer em Angola e que naturalmente irá se refletir naquilo que será a transmissão do nosso ministro a esta conferência. Obrigada. Muito obrigado. Thank you very much for this very insightful presentation. And what you have shown us is that these processes take time. You started with FONAS quite a while ago. And this looks like it's culminating really well. And I was noting in particular the processes that you have been involved in getting to this point. And we look very much forward to welcome Honorable João Baptista Borges, who is the Minister for Water and Energy, who's coming to the meeting to represent Angola. So thank you so much, Dr. Ramos. We will now get our second government presentation to hear a bit more insights from government preparations. And this will come from Madagascar. And it is my pleasure to introduce Raza Kamahefa Oyo from Madagascar, who will be speaking to us from the Ministry of Water and Sanitation. So please, over to you. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et bonjour à tous. Je me présente, Raza Kamahefa Oyo, comme on vous avait dit tout à l'heure, conseillère technique au sein du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène de Madagascar, conseillère technique en assainissement. Aussi, je suis le point focal de SWA et la coordonnatrice d'un programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase 2, de la ville d'Antananarivo. Oui. Je vais parler un petit peu le contexte de Madagascar, surtout au sein du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. On a déjà élaboré une feuille de route Madagascar-Madrid 2030, c'est-à-dire le Madagascar propre en 2030. Ça, c'est pour l'atteinte de l'ODD numéro 6. Ici, à Madagascar, il y a le faible part de financement dédié à l'assainissement et aussi l'absence des textes réglementaires pour l'assainissement parce que l'assainissement au sein du ministère a été créé en 2022 et on a la politique, mais c'est juste pour l'eau. Là, on avait la stratégie sur l'assainissement aussi, mais c'est déjà obsolète et on va élaborer, on va mettre à jour cette stratégie-là. Ici aussi, il y a la vulnérabilité accrue face au changement climatique et surtout à l'urbanisation rapide. Passons à... pourquoi la réunion des ministres est importante pour nous? L'objectif principal pour nous, c'est de créer un espace de dialogue politique de haut niveau sur l'assainissement, surtout sur l'assainissement. Je veux dire que le lien entre les autres secteurs, l'eau, le climat et les ressources en eau, sur l'assainissement est très crucial pour l'adaptation en changement climatique et en résilience aussi. Et on sait tous que le 80% de l'eau potable, ça devient de l'eau usée après. Alors, c'est vraiment lié, l'eau et l'assainissement et aussi la gestion des eaux pluviales. Ainsi, la ressource en eau aussi, il est très important de protéger les nappes phréatiques, surtout par rapport aux eaux usées. C'est pourquoi on va mettre en place des traitements des eaux usées. Quel est le résultat attendu pour cette réunion de ministres? C'est vraiment une déclaration conjointe ou pacte présidentiel donnant des orientations claires, surtout pour l'augmentation d'espace budgétaire pour l'assainissement, l'intégration de l'assainissement dans le CDN et les politiques climatiques, et aussi la mobilisation des partenaires au développement et le secteur privé. Oui, on passe à l'autre dialogue. Oui. On a déjà fait passer la manifestation d'intérêt signée le 1er février 2025 au SWA. Ça concerne l'étude sur le financement de l'assainissement avec le soutien du Wash System Hub. Le résultat attendu par rapport à cette étude,
c'est de l'analyse des flux de financement à l'échelle mondiale et nationale, aussi l'identification des lacunes et défis, et la recommandation pour l'accès au financement climatique et partenariat innovant. J'ai dit tout à l'heure qu'on a déjà un document de référence, c'est la feuille de route Madagascar propre en 2030. Le lien avec la réunion de ministres par rapport à cette étude-là, c'est que cette étude sert de base pour le document de référence du dialogue. C'est d'aligner aussi les messages politiques des ministères clés, c'est-à-dire le ministère de l'eau, le ministère en charge de l'eau, en charge des finances et en charge de l'environnement. Et aussi la production d'une note de préfine et un projet de déclaration qui seront validés avant la réunion. Et enfin, nous voulons bien, appel à l'action. C'est vraiment une opportunité unique de 2025 pour nous, c'est-à-dire le dialogue de haut niveau à Antananarive par rapport à l'étude avec le SWA et l'UNICEF. La préparation du Madagascar aussi à des rendez-vous internationaux comme les réunions des ministres, le COP30 d'ici quelques mois et la conférence sur l'eau en 2026. Alors, on lance un message de mobilisation pour renforcer le plaidoyer sur l'assainissement, de garantir que les engagements se traduisent en financement concret et durable, et enfin, positionner Madagascar comme un modèle en Afrique pour l'intégration de l'assainissement dans les actions climatiques et les politiques de développement urbain. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Thank you very much. Another interesting process that you have in Madagascar. The sector ministers meeting, of course, is also the right place as you're interested in engaging with different types of stakeholders, private sector, research institutions, and others. The sector ministers meeting will have participants also from these groups, and really good to see the process that you have engaging with different ministries. Now we're going to get perspectives from non-government participants who are supporting the process in different countries. And I'll ask colleagues to be quick. If you could take no more than 5 minutes to share your insights. We're really keen to hear what's been going on in Guatemala. And then we'll also hear from Nick Igwe from Nigeria and Steph Smith, who works with IRC from the Research and Learning constituency. So let's start with you, Janet. Over to you. Thank you so much. Muy buenos días, muy buenas tardes. Me da mucho gusto participar en este webinar para compartirles el trabajo que hemos estado desarrollando en Guatemala para contribuir con la próxima reunión de ministros del sector. Debo compartirles que hemos estado trabajando de hace algunos años con representantes de los ministerios del sector, salud y ambiente, con el apoyo de UNICEF y además con el apoyo de 2 redes que representan la comunidad del agua en el país, que están integradas en la Red de Agua Potable y Saneamiento de Guatemala y la Asociación Mundial del Agua Capítulo Guatemala, ambas con amplia representación de actores públicos, de la sociedad civil, organizaciones internacionales, organismos de cooperación, sector privado, etc. Y es a través de la articulación de estas redes que se suma SWA al trabajo del país. ¿Qué hemos hecho este año para apoyar a SWA en el gran reto de la próxima conferencia? Bueno, hemos estado en visitas con las autoridades del sector, inicialmente para dar seguimiento a esas invitaciones oficiales y asegurar también que los canales de comunicación funcionen a fin de no solo apoyar al secretariado, sino asegurar que los ministros del sector estén presentes en la conferencia. Hemos en ese sentido tenido reuniones de trabajo diversas. Este grupo de trabajo se concentró en la elaboración preliminar del documento de autoevaluación del país para ponerlo a disposición de actores clave del sector.
A través del apoyo de UNICEF Guatemala se ha logrado desarrollar un proceso más articulado y más coordinado con el Ministerio de Salud, que es el ente rector para agua potable y saneamiento en Guatemala. Debo comentarles también que hemos tenido reuniones con representantes del Secretariado del SWA, quienes nos han apoyado a este grupo nacional mediante reuniones de trabajo para ilustrarnos sobre los alcances del proceso de la conferencia de ministros y proveernos más datos, información y detalles sobre el mismo. Se ha iniciado ya la integración de organizaciones clave del sector que hoy día están trabajando en esa revisión del documento de autoevaluación del país para proveer sus datos, aportes, experiencias y complementar sobre todo que logremos consensuar el documento y darle el soporte necesario. El próximo 29 de septiembre vamos a desarrollar un taller de trabajo para integrar todos estos aportes de estas entidades que hemos consultado y con ello producir el informe final que será enviado al Secretariado de SWA previo entrega a los ministros del sector. Pero más allá de eso, también quiero comentarles que el diálogo político que se desarrolla actualmente en el país ha sido muy activo, está siendo muy activo y se ha asegurado la participación de diversos actores en diferentes niveles y en diferentes regiones del país. Un ejemplo de ello es la actualización de la Política Nacional de Agua y Saneamiento, que bajo el liderazgo del Ministerio de Salud ha promovido la participación de diversos sectores de la sociedad civil, sobre todo de los gobiernos locales y una amplia consulta a las propias entidades de gobierno. Este ha sido un ejemplo claro de cómo la articulación de actores trae beneficios al país. Otro proceso interesante es el proceso nacional del agua, que implementa diálogos para articular una propuesta de ley general de aguas a través de consultas por regiones en todo el país, en lo que la participación es abierta y amplia. El organismo ejecutivo de nuestro país asumió el compromiso de presentar esta iniciativa de ley al Congreso de la República a través de un proceso de construcción muy participativa y este está bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para el cual instituyó este proceso nacional del agua, que reporta ya amplias rondas de diálogo participativo, 13 eventos regionales, se ha concluido ya la segunda ronda y se trabaja en una iniciativa de ley que pronto va a ser puesta a disposición y entregada al Congreso de la República, y la misma, por supuesto, recoge esos aportes de estos sectores que han intervenido en el proceso nacional desarrollado. Otro ejemplo muy interesante en cuanto a plataformas de diálogo es uno que se gestiona a partir de una mesa técnica integrada por entidades de gobierno también sectoriales y organizaciones no gubernamentales, pero bajo la coordinación de la Red de Agua Potable y Saneamiento de Guatemala, la RASGUA, que con sus socios clave han invitado a participar a diputados al Congreso de la República y se han analizado en este marco estas iniciativas de ley que están en la mesa de diálogo nacional. En este caso se pone en discusión una iniciativa de ley para establecer un ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento en el país. Esto está siendo muy importante para mantener
ese diálogo abierto entre múltiples partes interesadas. Quiero comentarles también que el gobierno actual reconoce, respeta y valora los sistemas colectivos comunitarios y sobre todo ancestrales de protección y de administración del agua y el bosque, que funcionan de acuerdo con el interés social y que son congruentes con los fines constitucionales. Sistemas que en muchos casos están enraizados en la identidad cultural, las diferentes formas de organización social y gobernanza de los pueblos indígenas y locales. Por otro lado, comentarles también que el sistema de planificación nacional en Guatemala, constituido por el sistema de consejos de desarrollo, el sistema nacional de inversión pública y el presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, coordina la administración pública, la formulación de políticas, el desarrollo de planes y el impulso de la coordinación institucional e interinstitucional, tanto pública como privada. Hay una secretaría que se encarga de impulsar este proceso. Es la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, que actúa no solo como una secretaría de los consejos de desarrollo, sino también impulsa el Consejo Nacional de Cambio Climático. En este sentido, comentarles que la inversión pública en Guatemala es un marco integral diseñado para gestionar las inversiones. Es cierto que los servicios de agua potable y saneamiento constituyen un tema crucial para el desarrollo y fundamental para mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población, que requiere generar resiliencia en términos de cambio climático, y que el financiamiento para los servicios de agua potable y saneamiento ciertamente ha ido en aumento, pero aún el sector enfrenta varios desafíos para garantizar avances importantes en la Agenda 2030 y en las prioridades nacionales del país. En ese sentido, se incluye como uno de ellos lo referente al acceso al agua y gestión de los recursos naturales, y dentro de este, obviamente, lo relativo al monitoreo del índice de vulnerabilidad al cambio climático. Si bien es cierto, Guatemala cuenta con una ley de cambio climático, con la actualización de la Política Nacional de Agua y Saneamiento, que ha incorporado el enfoque de cambio climático y la gestión de riesgo por desastres, porque obviamente Guatemala es un país con condiciones de alta vulnerabilidad. Es un tema prioritario y clave en el país. Finalmente, quiero comentarles que en temas del mecanismo de responsabilidad mutua hemos trabajado con el Grupo Nacional Janet, agua. my apologies, lo siento, porque no tenemos mucho tiempo. Is it possible if you could... Yes, if you could close, but thank you so much. This is very helpful. If you could close in the next minute or so. Sí, justo estoy terminando. Solamente quiero decir que el Grupo de Trabajo Nacional enfocará su trabajo a partir de esa dinámica que se genere con la celebración de la conferencia para seguir trabajando en gestionar que el país sea socio de SWA, y más allá de eso, que logremos también cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y las prioridades nacionales del país. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Sí, lo siento that I have to... It's okay, and it's all very insightful. And I think what you've showed us here is that to get some of these things done, it is not only the government that has a role to play. Civil society has a role to play. You've contributed in engaging with the government, mobilizing and bringing them together to this discussion. I see we have a hand, but I'm not sure that we'll be able to hear you. So, and we'll come a bit later. In case you have a question for now, Antoine, could you please put that question in the chat? And we'll get to give you the opportunity to
we'll get to discuss the question. There was one question in the chat about the documents, the slides. So we will put the summary on the website, and you can also receive these slides from the different contacts in the Secretariat. And you should also be able to receive them on the website, to download them on the website. I will move quickly to Nick from Nigeria, who works with private sector in Nigeria. He's the CEO and National Coordinator of Zenith Water Projects and the Organized Private Sector group in Nigeria. Nick, if you could take 3 to 5 minutes, just so we can also catch up on time, as we're seeing hands now in terms of people who would like to contribute. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Itali, and thank you so much, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depends on wherever you're joining from. And I'm also happy that the previous presenters also mentioned the call for private sector participation in different countries, in Angola, in Madagascar, and in other countries. I think that is heartwarming. So without wasting so much time, for Nigeria, from April to September, we have had 45 partners engaged, from the government, constituency, the CSO, development partners, the regulators, and the private sector that I lead as well. And again, this year as well, within that same period, we've had just few numbers of bilaterals, most especially with this SWA Secretariat. And again, the partnership workshop, which I think is very ideal. And I will encourage SWA to keep on doing this beyond the sector ministers meeting. We had ours on the 17th of August, this year. On the MAM commitments, which is very, very important. And I think I will also speak a little bit on this as well when I get to the main slide. But we have the government and CSO commitments that are revised. And in Nigeria, we depend on the government commitments. Then the other stakeholders or constituencies will now align properly to support the focus area or the focal area of the government. So we have the government already revised theirs. As you can see, the government is now focusing on coordination and addressing inequalities in access to wash services. And this will also understand why, based on the outcome of our country's self-assessment, it became very, very obvious that the government should focus more on coordination, especially at the sub-national level. The CSOs, obviously, in alignment with that government focus area, will be focused on advocacy for climate integration. I think everybody has spoken about climate actions, climate resilience on WASH. So they are also trying to do more advocacy around that. Other constituencies are still, I think, in the next couple of days, should be able to also come up with their own revised or new commitments. And I would also like to say that there are some new partners that just came on board that were not there when we started these commitments. I think it was sometime in 2018, if I'm not mistaken. So some of them are beginning to understand how important it is for this kind of commitments, in as much as, like the next slide, you will see some of the gaps in terms of following up with the commitments and the main objective of mutual accountability mechanism in terms of tracking, which has not been there. I don't know about other countries, but this has been a very difficult one in Nigeria. So, like I said, I'm very happy that we had this country self-assessment. It has opened Nigeria to the realities that we have to obviously look at. And those realities are focused around the 3 objectives. The main 3 objectives that we know on for SWA, the political will. Of course, we have now seen that there is a clear absence of consistency from the high-level interministerial dialogue that we used to do when during the last when the last minister was there. In the last 2 years, we have not had that, where the line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Water Resources and Sanitation will come together and have a dialogue and see how they can work together in making sure that we deal with the challenges of WASH as a whole. We also have weak participation of high-level political leaders across sectoral WASH dialogue, reducing the chances of translating technical discussions
into concrete national commitments as well. So that obviously are some of those things that we noticed from the country self-assessment that we had. And again, on the multi-stakeholders aspect of it as well, we have seen that it has not been easy bringing stakeholders together, especially at the subnational level. At the highest level of government, in terms of the federal level, maybe for the presidency, the minister, yes, the political will is there. But again, at the subnational level, both the political will and the multi-stakeholders platform is not quite very strong. We have what we call the National Task Group on Sanitation, which is at the federal level, but we're supposed to have the state task group on sanitation and water, of course. Of course, when I say sanitation, we also have, it's also part of wash, the water and hygiene. So we don't have a very strong platform on that at the subnational level. And participation remains limited as well at that level. Again, weak accountability. That is also another issue entirely. Why people are making commitments, nobody is accountable. We don't have any tracking system in place, and so on and so forth. So those are the kind of what we need to do more when it comes to the three objectives. Then, of course, like I said, at the federal level, we have we've done very well, but we need to replicate this at the subnational level. Then the gaps, we have obviously seen there are a lot of gaps in through this assessment. And the major gaps that we have seen is the coordination, which I've also said at the subnational level. The next is evidence-based planning as well. And that you can see because we have lack of adequate funding and weak implementation mechanism, which result in poor monitoring, limiting the ability to generate evidence for informed decision making in WASH. So when we don't have all those evidence to be able to present even at the subnational level, it becomes a difficult one as well. Then the other one again is the issue of financing, which of course the private sector will come in very strongly in this area to see how the private sector can come in beyond corporate social responsibility, maybe in the area of water stewardship, water sanitation stewardship. We have a couple of them already in the sector trying to see how they can obviously come in. So that is Nick, also. One second, I will ask you to move a little bit fast. I think you're on the gaps. If you could move a little bit fast, just in the interest of time. Thank you. Okay, all right. So we have, well, on the inequality side, we have limited, data. We have seen that data on marginalized group very, limited. No dedicated, budget for the, line for reducing inequalities, and funding for the served, group is also very, very, poor, and mostly coming from the donor agencies as well. So these are the kind of, gaps, we have. But of course, we have some successes. Integration of WASH in climate, documents, the National Action Plan, obviously, and the NDC is ongoing. And again, most importantly, recently, we have developed a compendium on climate, resilient WASH, design. So most of the designs for water, sanitation, and hygiene infrastructure are now obviously, together. You can access them from the ministry, from the coordinating, ministry. So those are the kind of successes that we already have. What are the expected outcomes of all this, we have done? Of course, with this, the federal, government will also find a way to see how they can integrate all what they do at the federal level into the subnational level and see how they can be more coordinated. And of course, see how we can use data evidence to deal with inequalities in access to WASH services, both at the subnational level and at the federal level. Thank you so much. Over. Thank you. Truly appreciate the insights. And this last slide that you are showing has got very good information in terms of where you see gaps in Nigeria. We heard also this morning from Mrs. Ugo, who also presented at the earlier webinar. I think this aspect around how the collaboration towards the meeting will help the sub-national coordination. This is exciting to hear that the process around the meeting can help to bring a spotlight to that issue. And then it's good to know that success is already around integration of water, sanitation, and hygiene in climate documents, and that compendium that has been developed in Nigeria
I think would be really good for insights. So if there are any questions, please put them in the chat, and I'll ask our speakers to also go in there, and we'll get to ask them to speak if there's a question directly to someone. For now, we got an additional insight from Mali, and Tabalaba, je vais te demander si tu peux prendre jusqu'à 5 minutes parce que nous avons pas de temps. Ok, merci beaucoup Citali. C'est eux qui vont partager. Oui, c'est qui ont parlé. Bonjour à Citali, bonjour aux autres également. Au nom de l'équipe du Mali, avec le directeur national de la DNH qui est à côté, les autres collègues avec les partenaires qui sont là, je m'en vais vous indiquer le partage d'expérience du Mali par rapport au processus préparatoire, soit diapo. Diapo. Suivant. Défilé. Voilà. C'est trop parti. Merci beaucoup. Je m'en vais indiquer le panorama du Mali en matière de WASH. Comme vous le savez, le Mali est engagé dans cette initiative qu'on appelle l'initiative SWA depuis 2014. Et nous estimons tout simplement que depuis notre adhésion jusqu'à nos jours, nous avons su apprécier l'outil SWA qui nous avons qualifié donc d'un levier de mobilisation multipartite des acteurs, un mécanisme de plaidoyer et un outil de financement des projets WASH au niveau de notre pays. Il faut indiquer que depuis notre adhésion en 2014, 4 ans après, en 2018, le Mali a été élu comme pays pionnier du processus SWA. Vous savez, c'est un pays sahélien avec une superficie de l'ordre de 1 240 000 km² et une population estimée, en tout cas selon les derniers chiffres, à plus de 23 millions d'habitants. Vous comprenez que les questions liées à l'accès à l'eau et l'hygiène d'assainissement constituent des défis majeurs à l'instar de beaucoup de pays en voie de développement. Et par rapport au taux d'accès, en tout cas selon les derniers chiffres, c'est dans l'ordre de 72,1% pour l'eau, pour l'assainissement 45%, et pour les questions d'hygiène également, il faut noter une insuffisance à ce niveau. C'est pour vous dire tout simplement, donc c'est de bonnes raisons pour notre pays de pouvoir s'engouffrer dans ce processus pour trouver des solutions par rapport aux défis que nous connaissons dans notre pays. Diapo suivant. Slide. Par rapport à notre partage d'expérience, on s'est articulé sur les étapes majeures des processus préparatoires. J'ai mis processus préparatoires au pluriel parce que c'est important. Pour nous, la préparation de la participation à cette rencontre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un processus, comme on l'a dit, que nous faisons avec l'ensemble des parties prenantes. Ainsi, pour avoir pris part aux rencontres, aux 3 rencontres, la rencontre de Lisbonne pour la rencontre préparatoire, la rencontre de Costa Rica et également celle de Jakarta, nous pouvons aujourd'hui dire que le Mali a une très bonne expérience par rapport au processus préparatoire. Et notre pays qui, cette année, doit prendre part avec une délégation composée d'une dizaine de participants, dont 2 ministres et également des directeurs centraux et des directeurs nationaux. C'est pour vous dire que le processus a commencé sous l'égide du comité qu'on appelle comité national SWA, qui est en train de préparer le processus. Slide. Diapo. Dans ce processus, il faut indiquer l'un des points les plus importants, c'est d'abord la mise en place du comité national SWA, ou bien plutôt l'activation du processus, parce que le comité national SWA a été mis en place et que nous travaillons quotidiennement avec comme responsabilité les différents points focaux. Au niveau de l'État, nous avons des points focaux, également au niveau de la société civile, nous avons un point focal. Et le travail consiste à la tenue des réunions hebdomadaires dans le cadre de ces préparatifs. Les points focaux travaillent dans le cadre de la communication avec les acteurs au niveau national. Nous avons aussi des concertations que nous organisons au cours desquelles nous partageons les informations. Également une communication tous azimuts pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des départements impliqués dans le processus préparatoire soient plus ou moins informés par rapport à tous les biens que nous pensons de cet outil-là.
Un autre point, c'est le renforcement des capacités. Ici, il s'agit de la tenue des ateliers de formation, et partage de la documentation sur le SWA, sur le mécanisme de réalité mutuelle, également sur les droits humains. Parce que c'est l'une des rares fois, en tout cas, nous pensons que nous avons pu impliquer les parlementaires pour que ceux-ci puissent également être des alliés très importants dans le cadre de l'appropriation du processus SWA. Il y a aussi la mobilisation des acteurs clés, c'est important, les ECB, les ESC, les leaders communautaires, les points focaux régionaux que nous avons pu créer grâce au processus SWA. Donc les leaders communautaires, les élus communaux, les maires, les directeurs nationaux, les agences et les sociétés d'État, c'est pour dire qu'ils sont également un moyen important de ces acteurs qui sont impliqués dans le cadre de la mobilisation des acteurs. Il y a aussi la mobilisation des autorités et partenaires. Là, il s'agit des préfets au niveau régional et local, les parlementaires, comme je l'ai tantôt dit, les élus nationaux que nous mobilisons, les partenaires techniques et financiers, les premiers ministres, y compris les ministres que nous avons pu mobiliser dans le cadre de ce processus SWA. Il y a aussi la production de plans d'action ou de feuilles de route. Il faut rappeler que depuis que nous avons pu intégrer ce processus, quelques années après, nous avons mis en place une sorte de feuille de route qui nous permet de pouvoir au moins une planification annuelle et une planification même en 2 à 3 ans, grâce également à l'appui des partenaires. Il faut indiquer que aussi on a des rapports que nous faisons, des rapports annuels que nous faisons pour pouvoir communiquer avec le secrétariat SWA, mais également avec les autres partenaires. Il y a aussi une fiche d'évaluation que nous avons sous la main. Nous évaluons au fur et à mesure des activités des différents partenaires comment le processus SWA est mis en œuvre. Il y a aussi la mobilisation des fonds d'appui, d'abord au processus SWA, au mécanisme de réhabilité mutuelle, également par rapport à la promotion des droits humains. Il faut rappeler que dans beaucoup de nos projets, dans le cadre du partenariat avec nos partenaires, il faut indiquer que nous mettons toujours une dose, en tout cas de priorité, dans le cadre du SWA, parce que pour nous, l'atteinte du SWA, c'est pouvoir atteindre également les objectifs de développement durable au niveau de notre pays. Diapo. Next slide. Je suis vraiment désolé, nous n'avons pas beaucoup de temps. Non, on a fini. Et maintenant, par rapport à la CDN-PENA, il s'agit de la contribution déterminée nationale pour les plans nationaux d'enseignement climatique. Là aussi, c'est un processus qu'on a engagé. Il y a au moins au niveau de... En 2025, on a tenu 2 ateliers importants avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir analyser d'abord quels sont les points forts et les points faibles de cette CDN-là en lien avec les questions gauche. Et certainement, les discussions vont se poursuivre dans la mesure où le gouvernement fait de la CDN et de la PNA une certaine priorité parce que l'atteinte de l'objectif, il dépend. Donc, voici de façon très sommaire ce que le Mali voudrait partager. Le temps est très serré par rapport à ce qui nous a été demandé. Le directeur national de l'hydraulique est là. Il peut avoir 1 ou 2 mots, juste 1 seconde, pour lui 1 mot, pour pouvoir compléter ce qu'il vient de dire. Satali. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much, and it's good to have once again strong engagement in Mali, multi-stakeholder for that matter, and also very focused on the topic. I think the context in Mali in terms of just water scarcity really presents the country with challenges that this meeting should be able to try and help with some solutions. Steph, I'm banking on you to deliver something in 3 minutes or less. So thank you so much. Steph is with IRC. He's the director of, so Steph works with IRC in the Netherlands, and IRC is one of our research and learning constituency partners. Thank you very much. Steph, over to you. Thank you very much y muchas gracias. Yo voy a cambiar al español, pues preparé las láminas en español. Lo que yo voy a presentar es el proceso que se ha llevado a cabo dentro de uno de los grupos de trabajo de SWA, que es el grupo de trabajo de sistemas y finanzas. En el seno de este grupo nos han preguntado de elaborar una serie de casos de estudio sobre estrategias exitosas de movilizar financiamiento para agua y saneamiento que es resiliente al cambio climático. Pues con la idea de informar algunos mensajes de incidencia y servir de fuente de inspiración para la reunión de ministros. Entonces, lo que en el grupo de trabajo se ha hecho
es identificar estos casos exitosos en base a la literatura y previos documentos guía elaborados por SWA. Les hemos identificado también en base a la interactuación con los miembros del grupo de trabajo de sistemas y finanzas y otros casos pues, que conocemos entre los miembros de este grupo de trabajo. Luego hemos interactuado con los gobiernos y los puntos focales de algunos países miembros de SWA pues, para verificar y obtener el apoyo a estos casos de estudio. Y en base de todo este proceso, pues hemos identificado, elaborado los casos de estudio y elaborado una nota con los mensajes claves de incidencia hacia los ministros. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y cuáles son estos mensajes que queremos llevar a la reunión de ministros? Bueno, primero, reconocer la enorme brecha financiera y que esta brecha financiera es aún más grande en los países de ingresos bajos y probablemente esta brecha financiera es subestimada. Segundo, que reducir la brecha requiere un enfoque de políticas públicas centrada en, primero, en un lado, aumentar el gasto público y asegurar que este gasto público sea más eficiente. Y segundo, invertir en reformas para atraer, movilizar y absorber más financiamiento a plazos más largos. Para lograr esto, primeramente, los ministros deben poner agua y saneamiento en el centro de la agenda de desarrollo de sus países. Y esta agenda puede ser alrededor del desarrollo económico, alrededor de la prestación de servicios públicos, alrededor del medio ambiente, lo que sea, pero ponerlo en la agenda del desarrollo del país es clave. Que luego se articula una estrategia de financiamiento para agua y saneamiento como un marco para identificar y priorizar las medidas que puedan tener mayor impacto en la reducción de las brechas, así que sus requerimientos de reforma. Siguiente. Y hemos identificado 4 áreas de intervención. La más prioritaria es trabajar en la eficiencia y productividad en el sector de agua y saneamiento, porque ahí es donde hay mayor potencial de reducir la brecha financiera y además es una precondición para atraer financiamiento público y repagable. Segundo, incrementar el gasto público y sobre todo aumentar su tasa de ejecución. Tercero, una movilización proactiva del financiamiento repagable, sobre todo el financiamiento repagable concesional y doméstico, activando los bancos públicos de desarrollo. Y cuarto, explorar el potencial de nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo acudir a los fondos de adaptación al cambio climático, los créditos de carbono, el financiamiento subnacional y ciertos fondos para el manejo de recursos naturales. Siguiente, por favor. Y la nota termina con una llamada a la acción, que consiste de 3 puntos claves. Que primeramente los ministros adopten un enfoque de política pública que prioriza una serie de medidas específicas que se refuerzan mutuamente en un marco estratégico. Segundo, que los ministros se comprometen con las reformas necesarias en el sector y sobre todo para fortalecer los sistemas regulatorios, institucionales, financieros y de gestión del gasto público, porque esos son necesarios para atraer y absorber más financiamiento. Y finalmente, tal vez como primero, articular agua y saneamiento en el centro de la agenda de desarrollo del país para atraer una amplia gama de fuentes de financiamiento público. Gracias. Thanks, Steph. I appreciate that. And thanks for the insights coming from the Research and Learning constituency. If you have questions, please do let us know. This is the time. We do not have a lot of time. We've seen one question in the chat from Kenya Garcia from El Salvador, I believe, asking about support for sponsorship. So
I will just respond to that question quickly. Please be in touch with our colleague Larissa for El Salvador to figure out on the sponsorship. We have very limited sponsorship from the Secretariat to support ministers to get to the meeting. And so if that has not been resolved in the case of El Salvador, please do reach out to our colleague Larissa. The same goes for other countries. Reach out to the respective regional coordinator in case that's not finalized. Shall we go? We're going to skip some of the slides, but could you bring up the slide, Larissa, Vanessa, just towards the end? So two quick things to mention before we get to the close. Number one, we will have an app for this event. We're excited about this app. It's the first time we're using it, but this app is meant to help facilitate with communication with different participants and delegates. And we will send communication to participants for them to be able to download the app and use it. You'll be able also to reach out to different speakers, to different participants at the meeting. Vanessa, should we please, can you still bring up the slides? I would like us, could you bring the slide towards the end with the logos? And then we have a logistics note that is on the website. If you do need a visa to get to Spain, please start working on that as soon as possible, if you have not yet already done so. If you need help in the event there are any difficulties, information was already requested last week from different participants. Today is the absolute deadline, just so for participants to know, those that might need help with visa processes. After today, it will be too late. We will not be able to help. But please do apply as soon as possible. The logistics note also provides information about hotels. We're working with the government of Spain on that. We also wanted to indicate we're grateful to our different donors who are supporting this event to make it a success. You have the list on the screen. These have supported us to make this event possible. And we also have partners that are contributing to this meeting. These are SMM institutional partners. These are specific partners that are coming in with specific contributions, maybe for some support towards CSOs to travel towards some ministers, just to contribute and finalize the sponsorship that is that we've been looking for. So we're grateful to all these, plus other partners supporting on the content and the preparation of the meeting. Shall we? I'm looking to see in the chat if there are any questions. I don't see any. And I'll just give a minute if in case there's any last question that anybody has. If not, I'll invite our colleagues from the European Commission to give us closing remarks for this meeting. We've got Chantal joining us. Thank you so much for joining us, and we're delighted that you're able to join. Before you speak, Chantal, I'll just respond to one question that has come from Priscilla. Priscilla, I imagine this question is about the visa. So apply in your country through the process that you have, but if you needed help, we need information today. This information relates to your passport page, email, phone numbers. So do please reach out if you don't have a contact. Kevin, could you just put your email in the chat so then Priscilla can maybe, Alessia, could you put your email in the chat? Sorry. Alessia will put her email in the chat, and then Priscilla, you could reach out to her. Thank you. And Chantal, over to you. Chantal is the head of unit at DG, Directorate of International Partnerships at the European Commission. Over to you, Chantal. Thank you very much. I'm going to speak in French. Je voudrais tout d'abord commencer en vous remerciant de m'avoir invité. I'm just going to stop the interpretation because it's apparently interpreting me as well. You need to pick, you need to go to the interpretation part and pick French, Chantal. On the bottom of your screen,
there is the interpretation component in Peak French from that list of languages. Je suis sur le français, mais je vous entends aussi. You can still hear us? You can still hear yourself? Super, alors je vais essayer. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Comme vous voyez, je ne suis pas très douée. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invitée et aussi vous féliciter parce que j'ai entendu une partie de vos discussions et je vois tout le travail que vous êtes en train de faire pour cet événement que nous considérons très important dans le contexte actuel. On pense vraiment que c'est crucial. Comme vous le savez mieux que moi, le secteur de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène se trouve à un carrefour majeur. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont profonds, des paysages naturels en évolution rapide due au changement climatique, des enjeux sociaux grandissants, une coopération internationale qui est en forte mutation et des flux financiers qui fluctuent énormément. Ce qui nous demande à tous une adaptation majeure dans la manière dont nous travaillons et aussi pour obtenir un objectif positif pour l'objectif du développement durable sur l'eau. Dans ce contexte, vous avez peut-être entendu que l'Union européenne a décidé d'agir à travers une approche beaucoup plus intégrée et stratégique sur le secteur de l'eau. Et nous avons en effet lancé une nouvelle stratégie en juin de cette année qui est basée sur la résilience dans le domaine de l'eau avec 3 objectifs concomitants: restaurer et protéger le cycle de l'eau, construire une économie intelligente dans le domaine de l'eau et garantir l'accès à tous à une eau potable. Ces 3 piliers doivent être explorés ensemble afin d'assurer un développement durable. Dans ce cadre, l'Union européenne reste déterminée à promouvoir activement l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, guidée notamment par des lignes directrices de l'UE sur les droits de l'homme, à l'eau potable et à l'assainissement. L'UE, avec ses États membres, est plus que jamais un grand contributeur d'aide publique au développement et nous nous engageons à respecter notre engagement envers l'agenda pour l'action sur l'eau de 2023 en soutenant l'accès à une source d'eau potable ou des services d'assainissement pour au moins 70 millions de personnes d'ici 2030. Néanmoins, nous devons constater que l'aide publique au développement reste bien en deçà des besoins. Le secteur doit donc mobiliser des ressources financières autres que ceux publics et donc s'adresser aussi au privé. Et nous voyons qu'il y a un énorme potentiel puisque seulement 2% des investissements dans le secteur sont financés par le privé. Vous avez aussi peut-être entendu que nous avons une stratégie pour travailler plus et pour soulever des financements du secteur privé que nous appelons le Global Gateway. Nous voulons vraiment utiliser cette approche pour avoir des investissements innovants et aussi capitaliser sur le savoir-faire européen dans le secteur de l'eau. Par exemple, en utilisant un mixage d'une garantie ou de prêts pour clôturer des investissements. Et notamment, la semaine dernière, nous avons clôturé le fonds Climate Investor 2 avec à peu près 1 milliard d'euros suite à un travail de 4 années pour atteindre cet objectif. Ce fonds va financer des pays à revenus moyens et faibles. Pourtant, nous savons aussi que le financement seul ne va pas suffire et pour combler les lacunes et vraiment accélérer les progrès, nous allons devoir avoir besoin d'un cadre de gouvernance solide, d'institutions efficaces et de partenaires inclusifs à tous les niveaux. L'eau est un connecteur à travers les ODD,
mais aussi à travers les parties prenantes. Aucun pays, aucun secteur seul ne peut résoudre ces enjeux. Une collaboration est essentielle, soit via le système des Nations Unies, des cadres communs d'action ou de partenaires divers et variés. Dans cet esprit, nous tenons à remercier l'UNICEF et SWA pour la collaboration, en vous félicitant aussi les partenaires, les pays partenaires, pour les progrès réalisés dans l'initiative des chefs d'État sur le développement des plateformes multipartites et inclusives et sur les efforts de mise en œuvre en place de cadres de responsabilité transparentes et ouvertes. Nous souhaitons un bon travail pour les derniers préparatifs que je suspecte vont continuer à être très intenses pour l'équipe qui est en train de préparer la réunion d'octobre. Et nous espérons que les discussions permettront de mobiliser tous les acteurs pour faire du droit humain à l'eau une réalité pour tous. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne soirée après, je pense, des discussions assez intenses. Merci. Thank you very much. We appreciate your remarks to bring us to the close of the webinar. And we thank you and other colleagues also for participating. Now, just before people leave, our colleague Alessia, who's from the communications team in the Secretariat, is willing to stay on to explain the use of the app, the event app. So if you have time and you would like to stay to hear her just to share more information about that, feel very free. You could stay. If you need to go, we completely understand and we appreciate your presence. We're also grateful to the government of Spain for hosting the meeting and also opening the meeting, to our steering committee chair, Patrick, who opened the meeting, giving us remarks, also fresh coming out of his visit to Madrid last week. We're thankful to colleagues from the government who made interventions, Angola and Madagascar, and also our CSO colleagues in Guatemala and Mali, as well as our private sector colleague, Nick from Nigeria, and Steph, Research and Learning from IRC. Thanks also to the Secretariat colleagues, Anjani, Kevin, and Alessia, who together with others helped to put this together. So the webinar is officially closed, but if you would like to hear more about the app, which is now on the screen, please stay on. Alessia will take just a few minutes to explain it. We're completely very excited about it. So if you're as excited as we are, stay on, hear about it. If you have questions, we'll take those questions. Thank you very much. Thank you, Citali. Thank you, everyone. Voy a hablar en español porque estoy en Madrid y es mi ciudad, así que estoy muy contenta de celebrar la reunión de ministros del sector en Madrid. Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, la mayoría de conferencias hoy en día utiliza alguna aplicación para ayudar el proceso tanto de organización como de participación al evento. Y por eso este año, para mejorar la experiencia de la reunión de ministros del sector, hemos decidido utilizar esta aplicación que nos complace mucho presentar. Como pueden ver en la pantalla, tenemos un screenshot de cómo se presenta la aplicación en sus móviles. Y, como decía, nos ayudará a nosotros como organizadores a ser más eficientes en términos de recursos y de tiempo, pero también les ayudará a ustedes a tener una mejor participación en esta reunión, en este evento. Bien, ¿cómo se utilizará la app? Pues bueno, con esta app podremos consultar la agenda en nuestro idioma de preferencia, que como bien saben, pues puede ser en inglés, en español, en francés o en portugués. También podremos organizar reuniones en paralelo y tomar notas de todas las sesiones que más nos interesen. De una manera más práctica se podrán consultar los mapas de IFEMA, se puede consultar también el perfil de los participantes y de los ponentes y se pueden acceder a diferentes documentos y presentaciones que compartiremos los organizadores y los presentadores. También se pueden recibir notificaciones y avisos de última hora con los cambios que se podrán ir realizando a medida que pasen las sesiones de los 2 días de la reunión. Y por último, los participantes podrán disfrutar de uno de los componentes que más se aprecia dentro de la app, que es el componente de networking, que les permitirá enviar mensajes a otros participantes y conectar, incluso aunque solo sea para un café o para una comida, y para poder seguir compartiendo y conversando.
Todo esto que les comento estará disponible a partir de la semana que viene, cuando, como decía Sitali, compartiremos un enlace con todos los asistentes y quedará todo disponible semanas después de que finalice la reunión de ministros del sector, para aprovechar el momentum y el impulso de esta reunión y también para que, bueno, para que podamos seguir compartiendo incluso después de que hayan regresado a sus países. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si bien les recomendamos encarecidamente el uso de la aplicación y que empiecen a descargar esta aplicación la semana que viene para favorecer que se puedan ir familiarizando con ella, es cierto que si encuentran alguna dificultad no pasa nada. El uso de la aplicación no es estrictamente necesario y si, como les decía, si encuentran alguna dificultad van a poder seguir participando en la reunión de ministros del sector sin ningún problema y van a poder seguir recibiendo toda la información necesaria a través de nuestros canales de comunicación habituales. Los más comunes son la página web y nuestro canal de WhatsApp. Como pueden ver en la pantalla hay un código QR que les invito a escanear ahora mismo para que puedan unirse a este canal. Así que bueno, para finalizar les vuelvo a recordar que les enviaremos el enlace para descargar esta aplicación la semana que viene. Si encuentran alguna dificultad o tienen alguna duda, por favor escriban a mi correo que les dejaré en el chat. Soy la misma que ha escrito hace un ratito acerca de los visados. Y les agradezco mucho la atención y estoy deseando verles en Madrid. Thank you, Sitali, and thank you, everyone. Yes. Thank you so much, Alessia, and we appreciate that additional information. Alessia, there's just a quick question in the chat. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Elsa. Muito obrigado. Alessia, could you just respond to the question in the chat através de la app? Podrá... I didn't see the question. This is not a question from Kenya. That question is not about the app. Sorry, I think there's a bit of overlap. Maybe it's not a question. I see from, that's from Larissa. Sorry, yeah. No, he's asking if we're going to be able to see the sessions via the app. Okay. No, that's not one of the uses of the app. The event is not going to be live streamed as far as it's not going to be live streamed, and a lot of the ministerial dialogues are under the Chatham rules. So they are under confidentiality. But yeah, we will be able to share lots of resources like photographs and videos that will give a very good picture of what the event was like for the parts that are not under confidentiality. Great. Thank you, Alessia, and thanks to everybody who stayed, and thanks also to the interpreters for the kindness and flexibility to stay on so we could offer this information. Thanks. I think we'll close the webinar now. See you in Madrid for those who will be traveling. Thank you. We can close the webinar.